Hey guys, my name is Mandy CJ and I am a co-founder of a media in Jakarta, Indonesia and a painter as well. The answer to me being the artist that I am is obviously paint and paint and paint and paint. That's all you have to do, just paint until you're tired of painting, until you love it again, because then, only then, can you find your true style. Wow. Into my arms. You know what? I have a lot of inspirations, but I'm gonna shout this one out to this newly famous artist, Doja Cat, baby. I love Doja Cat. I love her femininity, I love her creativity, I love how she oozes out just divine, just divine feminine energy. And I love how she's so goofy, and I think she's a total artist. It's just the basic answer for me. Wow. Cupid, Cupid, send his kisses to me. Cupid, Cupid, tell him he belongs to me. Tell him that I'm still deeply in love. My favorite artist right now is Daniel Richter. I am always so inspired by his works and his use of colors and textures in his paintings, but I also love simple illustrations like Jean Julien. I really love his silly faces. Every time I see his illustration, it just makes me happy inside. I love it so much, Jean Julien and Daniel Richter. Love you. You know what? My favorite fashion icon, I don't care, it's Paris Hilton. One of the challenges pastinya adalah time management, membatasi diri, giving yourself boundaries tentang waktu yang dipakai untuk kerja, untuk leisure, untuk pleasure, dan untuk refreshing diri, untuk bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, itu terkadang cepat tenggelam ke dalam this loophole of which project do I do first. Kayak misalnya dalam satu hari gue punya tiny goals, gue harus selesaiin painting, gue harus selesaiin konten strategi buat media ini, media itu, dan itu akhirnya bikin gue lumayan pusing dan ujung-ujungnya burn out dan tidak termotivasi soalnya kepala gue pusing banget, pecah banget. Gue dulu suka banget losing so much time just by the traffic, dan makanya karena pandemi, karena gue tahu oke, gue udah nggak ada excuse lagi, gue udah nggak ada alasan lagi untuk stop berkarya, gue akan memakai waktu yang gue punya untuk membuat karya-karya yang bagus. And sometimes I use that time as my leisure time, as my break time, karena di saat itu baru gue bisa melepaskan kreativitas gue. Pertama kali gue bisa live painting di festival musik, dan gue inget itu malam itu hujan deras dan banyak banget orang sekelilingnya, ada noisy sounds of the crowd and the music, dan I remember at that moment gue masih 17 tahun and I felt so alive. Gue kayak, is this my job, is this my career? Like I feel so alive and awake
at this moment. Gue merasa hidup banget just because gue bisa experience something so real at that moment. I show confidence in my everyday life tentunya dengan cara gue berpakaian. Kayaknya something sesimpel itu bisa affect your mood so much throughout the day. Gue tuh tipe orang yang kalau gue nggak suka apa yang gue pakai di hari itu, or I don't like my makeup atau I don't like my hair that day, gue pasti bakal lebih gak niat kerja because I know that I look bad, and when I look bad I feel bad, and it just affects the whole entire chi of the day. Jadi mendingan how I boost up my confidence, percaya diri gue setiap hari itu to make sure that first things first, I take care of myself in the morning. Gue udah tahu gue siap, I'm scheduled, I'm all organized to get through the day. Cara gue bikin personal brand gue mungkin dari values yang gue ada. Kayak misalnya apa sih yang gue support, apa sih yang gue bener-bener cinta. For example, passion gue itu dari dulu adalah mewarnai. Dan gue tuh orangnya secara pribadi emang value boldness. Dan karena itu gue selalu melihat I have to be bold in the way I think, I have to be bold in my opinions, I have to be bold in my actions, because menurut gue if you're in this world and lo malu-malu terus and you do nothing, ya you'll just be not nothing but not something either. Berarti gue 25, semoga media gue sudah besar, gue sudah bisa cuan, dan gue bisa support diri sendiri secara finansial, support lifestyle gue secara finansial yang benar-benar lepas dari bantuan orang tua dan bantuan keluarga. Dan gue berharap dalam 5 tahun gue bisa membantu orang dan lebih berdampak lagi di industri kreatif dan orang-orang di sekitar gue. So masih lumayan kecil sih, tapi ya my small goals will lead me to a bigger one. Oke. Ini upcoming project gue dengan Pix Studio, bisa beli kolaborasinya guys. Ya. Upcoming project gue apalagi ya? Sekarang sih mungkin untuk sekarang gue lagi mau bikin a series of art dan yang bisa gue jual sebagai NFT, dan profitnya itu mau gue berikan ke good causes yang women. Di pikiran gue adalah dengan Rumah Faye. Jadi semoga ketika video ini sudah dipublish itu sudah laku. Jangan takut untuk bersuara, apalagi di industri kita banyak banget laki-laki, and they're great, men are great, but sometimes sebagai perempuan kita merasa minder untuk beropini, minder untuk bilang kalau kita terkadang bisa merasa tidak nyaman, atau mungkin kita malah memakai topeng sebagai cowok, and that's what I did for a long time. Gue jadinya mencoba untuk acting lebih maskulin biar gue bisa lebih fit in dengan industri gue. Kalau 3 tahun yang lalu mungkin gue tidak akan memilih warna yang sangat ngejreng pink kayak gini, atau mungkin gue tidak akan bilang kalau gue memakai makeup bisa 2 jam sekali. Soalnya gue tahu kalau gue kasih tahu itu di kantor atau di my field of work, laki-laki di sana bakal kayak, aku centil banget. But you know what? I love being centil, I love being a woman, I love being feminine. Dan kita sebagai perempuan, one of our biggest strength is just by being a woman. So I think don't try to hide your personality, because gue sekarang belajar that's how you really shine through, is just by being yourself. Soalnya lo pasti akan bisa memberikan kontribusi yang berbeda dari orang-orang lain. So don't try to fit yourself into a mold, because that's your creativity is tapped into when you know yourself and you know your value. Dan itu aja gue masih panjang banget untuk pelajari diri gue sendiri.
Jadi itu dia. Hi guys, my name is Mandy CJ and I'm one of the mentors in Women Works. Don't forget to watch my episode in I Made Me program with CXO Media.